நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா, ஷாமா நீ ஸ்டாண்டப் சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ஃபீல்ட்ல பொண்ணுங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க, அதனால தான் நீ அங்க போற அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்ல, அங்க பசங்க நிறைய இருக்காங்க, அதனால தான் நான் வந்து அப்படியே மிங்கிள் ஆகலான்ட்டு. ஏன்னா நான் சிங்கிள். நான் எவ்வளோ சிங்கிள்னா நான் ஃப்ரெண்ட் ஜோன் கூட கிடையாது, நான் ஆன்டி ஜோன். நீங்க சினிமாலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஹீரோயின் பக்கத்துல எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரெண்டு குண்டா இருப்பாங்க, அவங்க தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்க. பட் குண்டா இருக்கவங்கள ஃப்ரெண்டு பிடிக்கிறது, இம்ப்ரெஸ் பண்றதுலாம் ரொம்ப ஈஸி, டக்குன்னு பண்ணிடலாம். 3 வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா வாழ்க்கை பூரா உங்களோட இருப்போம். அது என்ன ஒன்றும் இல்லை, பெருசாலாம் இல்லை, சொல்றேன் பாருங்க. நீ செம்மையா இழைச்சு போயிட்ட. Welcome to Can We Just Talk? Yes, let's talk. So okay, உங்களை வந்து நான் வந்து காமிக்ஸ்தான் செம்ம காமெடி அப்படின்னு அமேசான் பிரைம்ல நான் வந்து ஒரு ஷோல பார்த்தேன், வீக்கெண்ட்ல தான் பார்த்தேன். அண்ட் ஐ தாட் இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து ஐ நோ அபவுட் 1 or 2 years ago வந்து நான் வந்து ஹிந்தியோட தான் நான் பார்த்தேன். அண்ட் அது முழுசா பார்க்கல, ஏன்னா அவங்களாம் வந்து அப்பப்போ இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க, அப்பப்போ ஹிந்தில போயிடுவாங்க, நம்மளுக்குலாம் வந்து பே அப்படின்னு இருப்போம். ஸோ ஆனா I didn't know there was Tamil. It was a surprise to me. So then I was like, சரி பாப்போம் என்னதான் பண்றாங்கன்னு. And I saw first episode லே வந்து நீங்க எல்லா contestants ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. And I was very I thought you were excellent actually. So Thank you. அந்த காம்படிஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த காம்படிஷன் எப்படி நடக்குது, அங்க நான் போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு? ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஹிந்தி நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ளைலாம் பண்ணேன். எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வச்சு தான், ஹிந்தி எனக்கும் வராது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சீசன் ஐ அப்ளைட், ஐ ஆப்வியஸ்லி டிட்ன்ட் கெட் இட் த்ரூ. ஏன்னா ரொம்ப ஹிந்தியா இருந்தாங்க. சரிப்பா வணக்கம் அப்படின்னு நான் வந்து சும்மா தான் இருந்தேன். ஸோ தென் we got rumors actually வராங்க தமிழுக்கு, பட் we didn't believe it. தமிழுக்குலாம் எங்க வர போறாங்க அவங்க அப்படின்னு தான் இருந்தோம். Because they finished 2 seasons there already இல்லையா? So we thought தமிழுக்குலாம் எங்க வர போறாங்க, அங்கதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட் இருக்கு இங்கலாம் அப்படின்னு. But then through Evam Stand-Up Tamasha only we got to know that they started putting out the promos and everything. If you see the 3 judges, no, Karthik Kumar, Praveen Kumar and Rajmohan, they started promoting in YouTube left, right, center, saying such a competition is coming up, all the upcoming amateur experience எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்கு உள்ள வரதுக்கு அப்படின்னு they started promoting. And Evam Stand-Up Tamasha I follow and I work there also. So அது ஃபாலோ பண்ணனால தான் I got to know. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது போட்டாங்க, கமிங் டு தமிழ் அப்படின்னு ஒரு டீசர் மாதிரி ஒன்று போட்டாங்க. And then the audition process happened and then we got through. அது வரைக்கும் எங்களாலேயே நம்ப முடியல தமிழுக்கு வராங்க அப்படின்னு. எத்தனை contestants இருந்தாங்க? So audition பாத்தீங்கன்னா they received about 100 odd applications first, videos. And then the second round of auditions, from that they filtered. Second round of auditions there were about 20 people. We did an open mic. Okay. There they selected 6 of us. Okay. So நீங்க வந்து செகண்ட் ஆடிஷனுக்கு போகும்போது நம்ம செலக்ட் ஆயிரோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்களா, இல்ல ஐயோ டஃப் காம்படிஷன் அப்படி இருந்ததுங்களா? 20 பேரை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் நான். ஏன்னா although I know them from Chennai, I mean we all know each other circuitல. But 20 பேரை பார்த்தோன்னே I thought it's this 1 out of 20 chance தான் எனக்கும் இருக்கு, கண்டிப்பா செலக்ட் ஆயிடுவேன்லாம் நான் நினைக்கல. So I thought okay 1 out of 20 தான் சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் வர வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இருந்த அதே பீதி தான் எனக்கும் இருந்தது. கண்டிப்பா உள்ள போயிடுவாங்க எனக்கும் தெரியாது. I put myself in your position and 20 people அங்க இருக்கும்போது ஆடிஷனுக்குலாம் வந்து இன்ஃபேக்ட் நீங்க அது ஏன் சொல்லணும், like what you did was go on the competition in front of you so many people and there's most importantly is there's judges. like எனக்கு வந்து இந்த காம்படிஷன் அந்த பழக்கமே இல்லை எனக்கு. அந்த ஐயோ நீங்களே ட்ராஃபி எடுத்துங்கப்பா எனக்கு ஒண்ணுமே வேணாம் அப்படி போய் உட்காந்துருவேன். அந்த பர்சனாலிட்டி எனக்கு கம்பீட் பண்றது சுத்தமா பிடிக்காது. பட் அங்க போய் நின்று உங்க ஜோக்ஸ் சொல்லி you see நான் வந்து ஸ்கெட்ச் கமெடியன். சோ நான் வந்து ஜோக் நான் வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு கம்ஃபர்டபுளா வந்து எது நம்மளுக்கு வருது செய்யறோம், அவங்க சிரிக்கிறாங்களோ சிரிக்கலோ நம்மளுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பு வருது அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. அப்படிதான் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில தான் செய்யறேன். சோ அது அப்படிதான் நான் ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் வந்து போக 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 வந்து இது வந்து மக்களுக்கு பிடிக்குதா, இது மக்களுக்கு பிடிக்குதா அப்படின்னு கொஞ்சம் அதிகமா பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சோ நீங்க வந்து ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்ணும்போது how do you know that your joke is going to land? அது இன்னும் நாங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். So but honestly that's where an open mic comes in.
So open mic is a place, it's like a practice ground for us comedians. So whenever we write new jokes, at least we think it's jokes, நாங்க அதை எடுத்துட்டு போய் we present it an open mic. Open mic is a place where audience come in. We don't sell tickets per se, or we sell it at a very very minimal rate. So mostly it will be free. So audience come in, watch our shows and tell us, hey, they don't even tell us. அவங்க சிரிச்சா அது ஜோக், சிரிக்கலனா ஜோக் இல்ல, அவ்வளவுதான். That's the only filter we have to find out if it's a joke or not. அப்படிதான் we all start. Every comedian you ask, that's what they'll tell. Open mic is our practice ground. அது பண்ணி தான் வந்து இது பிடிக்குதா பிடிக்கலையா அவங்க மேலதான் நாங்க வந்து they are our testing material. அவங்க ஓகே சொல்லி சிரிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அப்பா இந்த ஜோக் ஒர்க் ஆகுது. So when we take 8 jokes there, ஒரு 3 ஜோக் ஒர்க் ஆனா பெரிய விஷயம் எங்களுக்கு. So அந்த 5 ஜோக் ஆஹா இது ஒர்க் ஆகலையா, then we have to write again அப்படின்னு. So that is where we know whether it will land as a joke or not. But varlana we of course we cry inside, we won't tell you, but we do cry. But என்ன பண்றதுன்னா, ஏய் என்னடா இது சிரிக்க மாட்டேங்குது, எப்படியாவது சிரிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜோக் வேற வேற மாதிரி we write. இப்படி எழுதி அப்படி எழுதி இந்த மாதிரி சொன்னா சிரிக்க மாட்டேன், சரி நான் வேற மாதிரி சொன்னா சிரிப்பீங்களா, எப்படியாவது இந்த ஜோக் உங்களை நான் சிரிக்க வைக்கணும், சிரிங்க அப்படின்னு நாங்க வந்து அவங்க எப்பா டே சிரிக்கிறோம்டா சாமின்னு சொல்ற வரைக்கும் நாங்க விடாம முயற்சி பண்ணி அத வந்து ஜோக்கா மாத்தி நாங்க வந்து கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எனக்கு வந்து ஒரு பழக்கம் இருக்கு. அது வந்து நான் வந்து ரீசென்ட்லியா நான் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் நோட்டீசிங். நான் வந்து ஜஸ்ட் சும்மா என் அம்மாட்ட பேசுறதோ இல்ல என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட்ட பேசுறதோ இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ட பேசுறதோ, நான் ஒரு you're setting up the sentence and then you know they're going to end it with a joke. Okay, and you're expecting a laughter because நீங்களே ரொம்ப சிரிச்சிட்டீங்க. Okay, semma comedy அப்படின்னு நீங்களே நினைச்சிட்டீங்க. Okay, so you're setting up the sentence and then you're going and then you land the punch. Most of the time வந்து what I notice is that I will pause. என்னமோ நான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்ற மாதிரி நான் பாஸ் பண்ணுவேன் லாஃப்ஸ்க்கு. அதே மாதிரிதான் சில நேரத்துல லேர்ன் பண்ணோம், சில நேரத்துல வந்து எனக்கு நான் வீட்டுல தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன், சில நேரத்துல வந்து எனக்கு வந்து ஏய் இது ஜோக்கு அப்படி அந்த லெவலுக்கு வந்து சிரிப்பா அந்த லெவலுக்கு நான் டென்ஷன் ஆயிருவேன். சோ இப்போ வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டைம்ஸ் இப்போ வந்து லெட்ஸ் கோ வே பேக் when you are starting out, right? So how old were you when you first start out, Shama? So actually இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர்ன்றது எனக்கு பெருசா இருந்தது இல்ல, to be very honest. ஸ்கூல்ல இருந்தே எனக்கு இந்த டிராமா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கூல் ஆனுவல் பிளேல எல்லாம் முதல் ஆளா போய் கை தூக்கி நிப்பேன். இந்த டான்ஸ் பாட்டு எல்லாம் நமக்கு வராது, அதனால டிராமா ஏதாவது சொன்னா டிராமா அப்படின்னா முதல் ஆளா போய் நிப்பேன். ஸோ தட்ஸ் when it started. But stand up comedy I started only post graduation. அப்போதான் ஒரு 22 இருக்கும்போது தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். 4 வருஷமா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்பலாம் முன்னாடி அப்படியே நான் இதுக்காக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு 4 வருஷமா தான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஆக்சுவலா எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, when I was in college I still worked there. அப்போதான் வந்து I started working with Evam Stand Up Tamasha in 2013. I started working as a part timer there, pocket moneyக்காக, simply that, nothing else. And because they are a theater company, கொஞ்சம் டிராமா பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கலாம், நமக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு அல்ப ஆசையில போய் we started working there. That's where கார்த்திக் குமார், S.R. Ravindan all used to perform. அப்போ இவ்வளோ பிரபலம் இல்ல ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஆக்சுவலா சென்னையில. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ஷோஸ் நடக்கும். வீக்கெண்டுக்கு ஒரு ஷோ நடந்தா பெரிய விஷயம், இப்போ வீக்கெண்டுக்கு 8 ஷோ நடக்குதுங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் I started seeing that art. ஓ இப்படிலாம் ஒரு ஆர்ட் இருக்கா, நமக்கு தெரியாம போச்சு அப்படின்னு. பட் I saw that also for some 5 years. உடனே எடுத்த உடனே நான் பண்ணல. ஸோ 2013 I started watching. Somewhere 18-19ல தான் வந்து I started doing ப்ராப்பரா. 16ல தான் நான் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சேன். 4 வருஷம் அதை வேடிக்கை தான் பார்த்தேன் நானும். பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ அண்ட் தென் I started நம்மளும் ஏதாவது எழுத ஆரம்பிக்கணும். ஒரு நாள் கிளாஸ்ல வந்து மேம் லெசன் நடத்திட்டே இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க சொல்றது எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பு வந்துருச்சு. என்ன இதெல்லாம் ஒரு லெசன் நடத்திது இந்த அம்மா அப்படின்ட்டு. ரொம்ப மொக்கையா தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ்ல. ஸோ என்ன இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நோட்ஸ் எடுக்கிற பேர்ல கீழே ஜோக் எழுத ஆரம்பிச்சேன். I started making joke notes. அந்த அம்மா நான் ஏதோ நோட்ஸ் எடுக்கிறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க. That's when it all started. பட் அப்பவுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது அப்ப கூட அந்த பீதி இருந்தது. ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லைன்னா ஏறுறதுக்கு பீதி கிடையாது, ஏறின அப்புறம் பீதி இருக்கும். ஆனா ஏறுறதுக்கு அந்த சின்ன வயசுல இருந்து கொஞ்சம் அந்த பீதி கம்மி தான். ஏறி போய் அங்க I was always seen as a comedy piece in the gang. இந்த காலேஜ் ஸ்கூல் எல்லாம் வந்து அந்த ஒரு ஆள் இருப்பாங்க இல்லையா, அது சரியான காமெடி பீஸ்டா அப்படின்னு. அதுதான் என்ன எப்பவுமே பார்ப்பாங்க. ஸ்கூல்லயும் சரி காமெடி காலேஜ்லயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் they saw me, they were very scared and all that.
ஐ எம் வெரி கொஞ்சம் சீரியஸா இருக்கிற ஆள். நான் மூஞ்சி அப்படிதான் இருக்கும். கிட்ட வந்தா தெரிஞ்ச ரொம்ப டம்மி பீஸ் அப்படின்னு. சோ ஃபர்ஸ்ட் அதான் சொல்லுவாங்க, சாமா உனக்கு பார்த்து ரொம்ப நீ பெரிய டான்லாம் நினைச்சேன், இவ்வளவு டம்மி பீஸா நீ அப்படி. ஏய் என்னடா இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இட் ஆல் ஸ்டார்டட். பட் அதான் அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சதோ இப்படியெல்லாம் ஜோக் சொல்லலாம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அம்மா கிட்ட பேசுறது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறது, when they laugh you think you're funnyன்னு உங்களுக்கே லைட்டா தோணும், என்னடா இப்படி சிரிச்சாங்க அப்படின்னு. சம்டைம் நீங்க சீரியஸா சொல்லும் போது கூட அவன் சிரிச்சிருவான், டேய் நான் சீரியஸா சொல்லிட்டு இருக்கேன்டா அப்படின்ட்டு. சோ அப்பதான் வந்து ஐ ரியலைஸ் நம்மளும் இது ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. So are you still in that stage where you are like நமக்கு வருது அதனால நம்ம செய்றோம், or are you in the stage where நமக்கு வருது I've practiced it and it's time for me to go big? Are you in that stage now? ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியலங்க, நான் நடுவுல இருக்கேன். எங்க இருக்கேன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது honestly. But honestly I'm only doing because it's coming. I don't pressure myself into writing. If you ask me, I'm not somebody who writes every day and all, because இதுவா எங்களுக்கு லெசனா சொல்லியிருக்காங்க, காமிக்ஸ்னா எவ்ரி டே 1 hour உட்காந்து எழுதணும் அப்படின்னு. ஆனா மாசத்துக்கு கூட 1 hour உட்காந்து எழுதாத ஆள். But to be honest, I mean still I don't know if I make it big னா எனக்கு என்னன்னே தெரியலங்க. இப்ப COMICSTAAN பிக்கா இது அதுக்கு மேல போணுமா என்னன்னே தெரியல. Even so in fact if you see the journey, I didn't start to make it big or anything. இத வந்து ஒரு ranting ஸ்டேஜா தான் நான் பார்த்தேன். என் பிரச்சனை புலம்புனா யாரும் கேட்க மாட்டீங்க, இருங்கடா நான் மைக் எடுத்து புலம்புறேன், அப்ப 4 பேர் கேக்குறாங்க, அத காசு கொடுத்தா அந்த 4 பேர் கேக்குறான்டா, இந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டம் வேற யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். Even my mom was very surprised when I got into COMICSTAAN and all that. She was like, ஏய் இத நீ இதுக்கு ஆரம்பிக்கவே இல்லையே, நீ ஹாபியா ஆரம்பிச்ச, என்ன இப்ப பிரைம் வரைக்கும் எல்லாம் போற, வெரி குட் அப்படின்னாங்க. சோ எனக்கே தெரியல இதை நான் எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க கொண்டு போய் முடிக்கிறேனே எனக்கு தெரியல. சோ when I started, I honestly didn't believe I'll make it this big. I thought அது பாட்டுக்கு சைடுல ஒரு ஹாபியா 9 to 5 வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு 7 o'clock ஒரு ஓப்பன் மைக் போனோமா, கொஞ்ச நேரம் புலம்பணுமா, பாஸை பத்தி கரைச்சு கொட்டணுமா, வந்தோமா அப்படின்னு இருக்கலாம் தான் நான் இருந்தேன். சோ எனக்கு இப்பவுமே தெரியல இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு. எனக்கு I don't know. Like most of my peers have it figured, honestly. Comic peers have it figured. இதுக்கப்புறம் இதுதான்லாம். எனக்கு சோஷியல் மீடியாலயும் நான் ஆக்டிவா இருக்க மாட்டேங்கிறேன், இதுலயும் சரியா பண்ண மாட்டேன். எவ்ரிபடி லைக் ஷாமா என்னதான் பண்ற, அதான்டா எனக்கும் தெரியல. No, but அது பத்திலாம் வந்து கவலைப்பட தேவையில்ல, because you see I am in that exact same thing and I have been doing this for 4 years and நிறைய பேர் வந்து have this misconception that I have it figure out. To be very honest, even people that day I was telling someone when I was doing an interview, so I was saying that இல்லையே இப்ப நான் காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன், வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதை தவிர எனக்கு பெருசா யோசிக்கிறதுக்குலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. I don't know what's the end game. Exactly. I don't even know what's the end game. So if I finish like 3 solo shows like Alex or Essay, that's the end game. I don't know. இந்த 3 solo show அந்த மாதிரி ஒரு 50,000 டிக்கெட் வித்துட்டா am I going to retire as a comic? தெரியாது, எனக்கு சத்தியமா தெரியல. அப்போ உங்க வந்தாச்சு போறோமா அப்படின்னா தெரியல. But you see, இப்ப நீங்க someone like me would assume, not like someone like me as in a comedian kind of thing, but as a person சும்மா அந்த ஷோ பார்த்தனா, ஐயோ இவங்க காம்படிஷனுக்கு போனாங்க, இவங்க ஃபேமஸா ஆயிட்டாங்க, அமேசான் பிரைம்ல காசு கொடுத்திருக்கு, அச்சோ இவங்க ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்களா, இப்போ என்னால ஐயோ ஒரு ஆளா வின்னருக்கு மட்டும் தாங்க காசு, மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் காசு இல்ல. Yeah, that one I kind of figured it. But what I feel is that that means it has given you a platform and it has shown let people know that you exist. So you have a better advantage than all the other people who are going for open mics, right? So ipo vandu you will always like, you know, big boss ku போனீங்கன்னா you will always have big boss contestant அப்படினு முன்னாடி வரும். அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து COMICSTAAN செம்ம காமெடி அந்த ஷோக்கு போன அந்த contestant top 3 ல இருந்தாங்க, அந்த contestant அந்த பேரு வரும். So you have an advantage with that. So what I would expect is I mean this is my own thing, is that நீங்க வந்து you're doing it more regularly, you have a bigger audience now, online audience irukko, you're doing more shows, that's what I would assume, and you are making quite a good sustainable income அப்படினு நான் என் மைண்ட்ல இருக்கோம். Okay, so what has happened so you tell me what has happened after the competition. நீங்க என்னலாம் சொன்னீங்களோ அதெல்லாம் எதுவுமே நடக்கும், கிழிஞ்சது போ. No, I agree that I have an advantage. And the COMICSTAAN
one more title or one more prefix to my name is the only female contestant. All that is there. All said and done, I don't know if you'll believe, I'm still struggling to sell tickets on Zoom. No, I believe that. So yes, exactly. So this whole issue of saying so definitely I'm not making as much money as fame. Even fame for me, 8,000 followers வந்திருக்குங்க. So before I was somewhere around 500-600 followers. ஒரு லைவ் ஷோக்கு அப்புறம் ரெண்டா ஏறுவாங்க. So அப்படியே ஒரு 500க்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்த்து நான் சொல்றது. So அது காமிக்ஸ் அப்புறம் படார்னு ஒரு 10 times it increased. I agree, it's become some 5,000 8,000. அந்த 8,100ல எங்கேயோ இருக்கேன் நான் இப்போ. அது அங்கேயே அப்படியே முக்குது. அவரு கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு 10Kக்கு வாயேன். நானும் ஒரு ஸ்வைப் அப் போட்டுக்கிறேன். முடியவே முடியாது, உனக்கு 8,000க்கு மேல நாங்க தர மாட்டோம். அந்த ரேஞ்சில தான் இருக்கு. நானும் 8,000ல முக்குனேன். எனக்கு தெரியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கு. பேட் ஓமன் ஏதோ நினைக்கிறேன். 8,000ல நின்னுச்சுன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் பேட் ஓமன் நினைக்கிறேன். After you said only I remember எனக்கும் 8,000ல தான் முக்குனுச்சு. எனக்கு இப்போதான் ஞாபகம் வருது. ஐயோ அது பேட் ஓமன் நம்பருங்க. 8 சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன், ராசியே இல்ல நினைக்கிறேன் 8க்கு. இப்ப நான் வந்து 8,000ல முக்கும்போது ஸ்வைப் அப் ஆப்ஷன் வந்து அப்பதான் வருது. சோ நான் வந்து 10,000 அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்வைப் அப் ஆப்ஷன் ஒண்ணு இருக்குது அப்படிலாம் சொன்னாங்க. இது என்ன இலவு அப்பெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸ்வைப் அப் ஆப்ஷன் இருந்தாலும் ஸ்வைப் அப் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணல. அவங்க 1000 இது செய்வாங்க, அதெல்லாம் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்படி அந்த மாதிரி மூட்ல தான் நான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஆடா பாவைங்களா ஸ்ட்ரெயிட்டா இது ஸ்வைப் அப் பண்ணி வீடியோக்கு போலாமா, இந்த இதுல கூட தெரியாம இருந்துகிட்டு இருந்தேன். இப்பதான் கொஞ்சம் முன்னேறி வந்துகிட்டு இருக்கேன். சோ என்னோட சொல்லுங்க. கார்த்தி துரை got the 10K ஒரு வழியா அவருக்கு வந்துருச்சு. One of the contestants, if you have noticed, he did that rabbit husband thing. And he got very good comments for the rabbit one. Correct. Yeah, so he got 10,000 எப்படியோ வந்துட்டாரு அவரு. அபிஷேக் சொல்லவே வேண்டாம், மிஸ்ஸஸ் ஜானகினால அவரு 80,000ல பிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அவரு. அது ஒன்னும் சொல்றதுக்கே இல்ல. சோ மத்தபடி நாங்க மத்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 8ல இருக்கேன், அண்ணாமலை ஒரு 5ல இருக்காரு, யோகின்றவர் வந்து 3ல, மாயண்டி 5ல, எல்லாம் அந்த ரேஞ்சில தான் இன்னும் இருக்கும். So those two were the first to achieve that 10,000. நீங்க சொன்ன அந்த ஸ்வைப் அப்லாம் எங்க ஷோக்ல டே உனக்கு ஸ்வைப் அப் இருக்கு, எங்க ஷோ ப்ரமோட் பண்றா அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்றா என்னடா இது அப்படின்னு அந்த ரேஞ்சில தான் வந்து ஆயிட்டு இருக்கு. பட் ஆனஸ்ட்லி தட்ஸ் a misconception people have. இப்ப பிரைம்ல வந்துட்டா நான் இன்னுமே 9 to 5 ஜாப் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்கேன். எனக்கு இன்னும் அதை வச்சு சாப்பிடுற அளவுக்குலாம் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. So நான் இன்னுமே 9 to 5 ஜாப் பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழி இல்ல. The only advantage I have is not even selling tickets, I would say. Like I said, இந்த 8,000 பேர் இருக்காங்க. My Zoom show will have an audience of 50 பேர். அதை நான் ஃபில் பண்றதுக்கு முக்கறேன், to be very honest with you. So அது ரொம்ப காஸ்ட்லி கூட கிடையாதுங்க, 150 rupees டிக்கெட் தான். சோ மீம் பண்ணி ரீல் போட்டு கெஞ்சிலாம் டிக்கெட் வித்துட்டு இருக்கோம் நாங்க. நல்லா இருக்கும்டா ஷோ, வாங்கடா அப்படின்ட்டு. And how long is your show? 1 hour, just 1 hour. Okay. And you yourself, you're speaking in front of, you're doing a stand up comedy, sort of like sit comedy, but you're doing it for 1 hour. I stand up only. I stand up only. So professionalism. Yeah. இல்ல உட்கார்ந்தா அந்த ஒரு இது வர மாட்டேங்குது, என்னதான் வருது. I feel you. ஃபர்ஸ்ட் சோலோ ஷோ இது என்னோடது. இது வரைக்கும் நான் பண்ணது எல்லாமே யார் கூடயாவது half an hour ஷேர் பண்ணி அந்த மாதிரி தான். So after COMICSTAAN only I had the எல்லாரும் சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணி, பரவாயில்ல நீ இதுக்கு மேல ஃபேமஸ் நீ பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன இது பண்ணி வடை போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோலோ ஷோ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். சோ அதாவது COMICSTAAN ரீசெண்டா ஒரு பெரிய வடையை விட்டதுனால வடை போச்சே. Okay. You know, when I was saying the show, right, every episode, what எனக்கு வந்து, because I always put myself in every contestant's shoes. So whenever I see somebody performing, when the camera cuts to the other contestants laughing and clapping, I thought I would never be able to like clap and enjoy, because அடுத்ததுனா ஐயோ எனக்கு வயித்து கலக்குது, டாய்லெட் போயிட்டு வந்துடுறேன். So when I see you like enjoying other people's show, not just you but all of y'all, just like உங்க turn வரும்போது, but you're just enjoying, like என்னமோ ஒரு கேரே இல்லாத மாதிரி you're enjoying. அந்த கரேஜ்லாம் எங்க இருந்து வருது? அதெல்லாம் நடிப்பு, கேமரா முன்னாடி நடிப்பு. நாங்க ரெஸ்ட் ரூம் போனதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க, நீங்க பாக்கல.
நாங்களும் போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருந்தோம். அதெல்லாம் கேமரால தெரியல, அழகா பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் திஸ் இன்சிடென்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் when it was happening, the intro round, I was supposed to go next. என் உள்ள கதி கலங்குது, வெளில சிரிச்சிட்டு இருக்கேன் நானு, உள்ள நடுங்குது எனக்கு நிஜமா. ஸோ கார்த்தி துரை சிட்டிங் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு மீ. இட்ஸ் லைக் ஷாமா, ஐ ஹேவ் டு கோ பீ. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, ஐ வாண்ட் டு கோ பீ. இட்ஸ் லைக் கார்த்தி ஸ்டாப் இட், ஐ ஹேவ் டு கோ நெக்ஸ்ட், டோன்ட் மேக் மீ ஆல்சோ. லைக் ஷாமா ஏதாவது ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படி. And then I showed my hand like this to the camera person that side. இப்படி கை காமிச்சு, ஆனா கேமரால தெரியக்கூடாது. ஸோ அந்த பக்கம் ஒரு க்ரூ மெம்பர்கிட்ட கை காமிச்சு, இவருக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போகணும், கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னா, he got on and he ran. In fact, first performance of mine, Karthi Durai never saw because he was in the restroom. அவர் பார்க்கல, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. These are all behind things. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே நடந்துட்டு தான் இருந்தது. It's not like it didn't happen. But the one thing, பட் அதான் சொல்றேன், என்னதான் நாங்க வெளில சிரிச்சிட்டு இருந்தாலும் நாங்களும் உள்ள நடுங்கிட்டு தான் இருந்தோம். அது வந்து நாங்க தெரியாம கவர் அப், வடிவேல் சொன்ன மாதிரி வந்து உள்ள அழுவுற, வெளியில தான் சிரிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. பஞ்சதந்திரம்ல கமல் சார் சொன்ன மாதிரி, வெளிலதான் மாமா சிரிக்கிறேன், உள்ள அழுவுற அப்படின்னு அந்த மாதிரிதான் ஆயிடுச்சு. But the reason we started enjoying is because I think the pressure oda more than we saw that as a stage of performance. Competition-ஐயும் தாண்டி thank God we had live audience. இல்லனா நாங்களும் நடுங்கி இருப்போம். ஏன்னா நாங்க யாருமே கேமரா முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. Okay. So we are all very very camera fearing people. So first in fact when we went there, the director gave up. He is like, நீங்க கேமரா பார்க்காதீங்க, நாங்க உங்களை கேப்சர் பண்ணிக்கிறோம், நீ ஆடியன்ஸை பார்த்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணு. எங்களுக்கு கேமரா பார்க்க தெரியாது, ஒரே இடத்துல பார்த்து எங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண தெரியாது. But you're looking at the audience what? Correct, exactly. We are looking at the audience. The camera people were so intelligent, they caught it like that. அதான் சொல்றேன், நான் வந்து இங்க பார்த்து பேசுன்னு ரொம்ப நேரம் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. Okay. So that is why they had live audience. So நாங்க ஆக்சுவலா பார்த்தா I didn't see the camera. I was only looking at the audience. Yeah. Camera people somehow managed to make it, capture it like that so that I am looking at the camera. ஆனா நான் ஆக்சுவலா பார்க்கல, ஏன்னா எங்களுக்கு கேமரா பார்த்து பண்ண தெரியும். ஏன்னா we always perform for live people. We've never had cameras இல்லையா. So we always watch and perform for live people. So even when they take pictures, அதெல்லாமே கேண்டிடா இருக்கும். ஏன்னா நாங்க கேமராவே பார்க்க மாட்டோம். ஆன் ஸ்டேஜ் பிக்சர்ஸ் எங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேண்டிடா இருக்கும். ஏன்னா நாங்க யாருமே கேமரா பார்க்கல, எல்லாரும் ஆடியன்ஸை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த கேமரால வந்து உங்களுக்கு அது தெரியல, அவ்வளவு அழகா அவங்க அதை கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க அமேசான். டு பி வெரி ஆனஸ்ட், நாங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணதேனோ ஆடியன்ஸை பார்த்து தான். ஒரே இடத்துல பார்த்து கேமரா பார்த்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னாங்க ஆடியன்ஸ் இல்லாம, சத்தியமா ஷோ இவ்வளவு நாளா வந்திருக்காது. கேமரா எங்க இருக்கு, இங்க பாக்கணுமா, இங்க பாக்கணுமா, அப்படிதான் போயிட்டு இருப்போம். இன்ஃபேக்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டர் வாஸ் லைக், நீ எங்கேயும் பாக்காத, நீ எங்க பாக்குறே பாரு, நான் எடுத்துக்கிறேன் உன்ன அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரிதான் வந்து ஆச்சு. கேமரா மேனோட காட். அதனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேமரா இருந்தது கேப்சரஸ். they don't know which angle we were looking. டேய் இங்க பாருடா, அங்க பாருடா, நீ ஆடியன்ஸை பாரு, நீ என்ன பண்றியோ பண்ணிக்கோ, நாங்க கேப்சர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு 8 கேமரா வச்சு அப்படின்ட்டு. You see, that's absolutely opposite of what I am, because I have never performed to an audience. I have only performed to a camera. So audience இருந்துச்சுன்னா எனக்கு போயிடும். Because you see, I obviously have never been in your position. I mean, I have no stage fright. நான் சின்ன வயசுலயே வந்து I have been hosting. So hosting பழக்கம் எனக்கு ரொம்ப இருக்கறனால ஸ்டேஜ் 5000 people இருந்தா கூட ஸ்டேஜ் மேல ஏறி நம்மளுக்கு வந்து பேசிடுவோம், உனக்கு புரிதோ இல்லையோ நான் பேசிட்டு கிளம்பிடுவேன். சோ எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃப்ரைட் இல்ல. பட் comedy is a different miracle. It's like a different thing. When you are, I'm thinking, நான் சொல்றேன், எனக்கு தெரியாது, நான் சும்மா சொல்றேன், you just correct me. When you're standing in front of people, I feel like you look at people's expression, and if they மூக்கு கொஞ்சம் சுழிஞ்சுச்சுனா, like you know, like இப்படி expressions கொடுத்தா, maybe I might get off my game. Like I don't know, I'm asking you, does that ever happen? So what? Yeah, that has happened. That happens still நடக்கும். So what we do is we comedians are very very asshole people like that. Sorry, I mean we are very mischievous and naughty people like that. What we do is அவனை போய் நாங்க குத்துவோம், ஏன் சார் மூஞ்சி அப்படி வைக்கிறீங்க, என்ன நீங்க எல்லாம் பண்ணதே இல்லையா அப்படின்னு. For example, if I'm talking about say I'm talking about sex or a foreplay or something like that, the camera அப்படின்னா, ஏன் சார் நீங்களும் என்ன பண்ணதே இல்லையா, நீங்க அப்படியே ரொம்ப உத்தமமா, we do that. நாங்க போய் அந்த ஆடியன்ஸை நோண்டுவோம். நாங்க we won't go off game. Of course off game ஆகும், but we will still not let our guard down. We'll like, என்ன மூஞ்சி சுளிக்கிறீங்க, நீங்க என்ன பார்த்ததே இல்லையா,
யூ நெவர் வாட்ச் porn is it அப்படின்னு அவங்களே போய் நோண்டும். he'll become more uncomfortable. இல்ல நான் பாத்துருக்கேன் அப்படி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. we will make the audience uncomfortable rather than us being uncomfortable. நீ மூஞ்சி சுளிக்கிறல போ உயிரை தான் வாங்குவ. we'll put the attention on that audience. சோ அவனை எல்லாரும் பார்த்த உடனே அப்படின்னு என்ன சார் நீங்க சிரிக்கவே மாட்டீங்க, என்ன நல்லா இல்லையா உங்களுக்கு, 50 ரூபா காசு உங்களுக்கு திருப்பி 50 ரூபாய்க்கு இவ்வளவுதான் சார் ஜோக் சொல்ல முடியும். we do that. so everybody அவன் மேல ஸ்பாட்லைட் வந்த உடனே people some people like ஐயோ சார் நம்மள பாக்குறான், இல்ல நான் சிரிச்சேன் அப்படின்னு we make the audience uncomfortable like that. That's one thing I've learned from my co-comedians. Instead of you letting your guard down or be the ஆவறதுக்கு பேசாம அவனே uncomfortable ஆக்கிருங்க, அவன் மேல அட்டென்ஷன் போட்டு விட்டுருங்க. he will not know how to handle it. உடனே இல்ல அப்படின்னு அப்பளே சிரிச்சிட்டே இருப்பான், நீங்க வம்பிழுப்பீங்கன்னே சிரிச்சிட்டே இருப்பான் அவன். So your first open mic, okay, and the audience, when you first saw audience, when you were performing, how long is your session? Like 5 minutes, 10 minutes? No, so generally open mic is not more than 5 minutes. Okay. அவ்வளவுதான் கொடுப்பாங்க டைம். ஸோ ஏன்னா they'll have 10 people who will be waiting to perform. ஸோ எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டே இருந்தா போயிட்டே இருக்கும். Okay. So they'll give you only 4 to 5 minutes. So my first open mic was also for 5 minutes. The first act that I did was about being a third wheel on Valentine's Day. Okay. Like how I'm always the third wheel on Valentine's Day, and end of the day I get screwed up from my friends' parents because they go on dates. So that was my first set. That was there only for 4 minutes, and fortunately, touch wood, that was received well. Okay. அன்னைக்கு வந்து யாரும் மூஞ்சி சுளிக்கல. அப்போ எனக்கு I didn't know I could do this. இப்போ நான் சொல்றதெல்லாம் after 4 years of அடி வாங்கி மிதி வாங்கி கத்துக்கிட்டது இதெல்லாம். பட் அப்போ எனக்கு தெரியாது. அப்போ யாரும் மூஞ்சி சுளிக்கினா நானும் உங்களை மாதிரி தான் thank you so much guys, that's been my time அப்படின்னு நான் போயிருப்பேன். பட் அது வந்து through experience I learned that and from my fellow comedians. So 4 minutes தான் அந்த ஆக்ட் இருந்தது. And when you had your first laugh, how did it make you feel? I felt very nice actually. அப்பாடா இது ஜோக் தான், நம்ம மட்டும் தான் சிரிக்கல, எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. And I realized what sort of material people are கொஞ்சம் liking also. This first வந்து எனக்கு தெரியல, I don't know, because when I saw other comedians perform, they used to make fun of some of generic things like politics அந்த மாதிரி. Yeah. But நான் வந்து I am not somebody who writes on generic things generally. எனக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா எழுதுவேன், இல்ல something if I find very stupid I write. But I've never wrote political jokes till now. Okay. I've never wrote political jokes because I don't know politics. Or I've never wrote jokes on engineering. ஏன்னா நான் engineer கிடையாது. So I've wrote on economics because I'm an economics student. Okay. So நான் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலோ இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்தோ I'll write something. So அது பார்க்கும்போது when I first did this was my experience as being a third wheel on Valentine's Day. That was a true story. அது பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது, ஏன் கதை நான் சொன்னா சிரிப்பாங்களா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. இது என்னோட கதையாச்சு, will people find it funny? Because end of day நீங்க என்ன பண்ணாலும் the aim is to make people laugh. என் கதை சொன்னா சிரிப்பாங்களா, ஆனா என் கதை சொன்னா ரொம்ப சிரிச்சிட்டாங்க. டேய் அப்ப என் வாழ்க்கை உங்களுக்கு இவ்வளவு காமெடியா இருக்காடா, இன்னும் நிறைய இருக்கு கேளுங்க. And that's how the whole thing started. So you got something like a validation or that okay நம்மளுக்கும் இது வருது, நம்மளும் சிரிக்கிறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க. Correct. Yeah. And also I started doing one and open mic. Karthik Kumar used to come and he used to see and tell, hey, this is good material, sharpen it more, you're on the right path, sharpen it more, work on it அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். I also attended a couple of workshops for comedy, writing. அதெல்லாம் பண்ணும்போது அங்க when I used, so comedy workshopல we'll all discuss our jokes, right? So அப்போ வந்து lot of comedians told me, hey, this is a very new perspective, or this is a very new topic that you're choosing as a girl. This is very nice, we find it funny, keep working on it more அப்படின்னு. And so that's one advantage I've always had as a girl. எல்லாரும் பேச முடியாதது நான் பேசிடுவேன். லைக் பீரியட்ஸ் பத்தி பசங்க பேசுறத விட நான் பேசுறேன், it will take இன்னும் எடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, it people could relate more when I ranted about periods rather than guys ranting about periods. So yeah. So when you see someone like Karthik Kumar is that in the crowd, or you see any famous people in the crowd,
வயிறு கலக்க ஆரம்பிச்சிருமா? லைக் do you get like எப்பா டென்ஷன் ஆகுது, do you get scared? Absolutely. இப்போ கூட இருக்குங்க, இப்போ கூட இருக்கும் எங்களுக்கு. Like in a Zoom show, if a Praveen Kumar sir's name I see, even in a Zoom show, even if his video is not on, I will still worry. ஐயோ பிரவீன் குமார் சார் இருக்காரு, இன்னைக்கு ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், இன்னைக்கு கரெக்டா ஜோக்ஸ் கரெக்டா எழுதி வச்சுட்டு மனப்பாடமா பண்ணணும் அப்படின்னு. இஃப் ஐ நோ Praveen Kumar sir or S.A. Arvind or Karthik Kumar or Rajmohan is coming, I will still be worried. Like so yeah, that fear is still there. எப்பவுமே இருக்கும், எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும். அது எவ்வளவு பெரிய ஆளானாலும் அது போகாது. Because we've seen them as our teachers and mentors. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி உங்க டீச்சர் வந்து உங்க க்ரௌட்ல இருந்தா நீங்க எப்படி when your teacher sees your video and messages you, உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் இவங்க பார்த்துட்டாங்களா ஐயோ, அந்த மாதிரிதான் எங்களுக்கு. லைக் your guru is seeing your work, அது ஆப்வியஸா அந்த ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ எனக்கு எப்பவுமே உண்டு அந்த பயம், இப்போ கூட இருக்கு எனக்கு. லைக் ரைட் நவ் if tomorrow Karthik Kumar sir comes sits in my crowd, I'll really avoid eye contact with him. I'll really avoid eye contact. இல்ல அவர் அங்க இல்ல, அவர் ப்ளீஸ் அவருக்கு லைட் போடாதீங்க அப்படின்னு. I'll avoid eye contact with him. I will take feedback, but I'll avoid eye contact during the show. One of the things that most of the episodes most of the contestants say is that judges say is that you நீங்க வந்து ஒரு ஜோக் வந்து கண்டிப்பா இந்த ஜோக் லேண்டா ஆகும்னு ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்குது, உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்குன்னு you are always saying அப்படின்னு the judges say when they're mentoring you. And I mean I completely understand where you're coming from. Some people cannot see what you're seeing. Some people cannot anticipate what you can feel in your bones. Like recently நான் வந்து ஒரு corporate showக்கு வந்து I was sending in my script for approval. So நான் சைட்ல வந்து போட எனக்கு நானே படிச்சு பார்த்தேன், ஒரு லேமேன்ஸ் தமிழ் நான் படிச்சு பார்த்தேன், இன்னும் ஃபனியாவே தெரியல. சோ சைட்ல போட்டேன், இது ஃபனியா இருக்கும் அப்படின்னு போட்டு நான் அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கு. அந்த நிலைமை. Don't worry, it will be funny. I know it doesn't seem like it, but it will be funny. When I perform, it will be. Yeah. So இந்த conviction இருக்குது when he said that about you, I can really relate. But this conviction must have came because you had இந்த இடத்துல அந்த லாஃப் வரும் அப்படின்னு அந்த கன்விக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரதுக்கு வந்து is it because you had ample of experience or practice? What gave you the conviction? இல்ல honestly ample of experience நான் சொல்ல மாட்டேன். I think the conviction was not there initially. So if you see the whole mentoring, it happened from Monday to Saturday. Sunday was the shoot of the episode. So Monday la irundhu Saturday varaikkum we used to. So ஆசா பாத்தீங்கன்னா மண்டே வந்து எங்களுக்கு அந்த கன்விக்ஷனே இருக்காது. I'm being very honest. So மண்டே அந்த கன்விக்ஷன் எங்களுக்கே இருக்காது. எங்களுக்கு ஃபன்னியா பட்டது நாங்க எழுதிடுவோம். எனக்கு சிரிப்பு வந்தது அந்த இடத்துல, அதனால நான் எழுதினேன். So in fact நீங்க பாத்தீங்கன்னா the topical roundல my topic was Marvel versus DC. So அந்த ரவுண்ட் வந்து நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, it will be there in the X-ray also. ஆக்சுவலா நான் வந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் வச்சு இந்த ஆக்ட் வேற, சாட்டர்டே சண்டே மாத்தி பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆக்ட் வேற. ஏன்னா கன்விக்ஷன் வரல, லாஃப் வரல. we did 2 open mics and judges laugh, co-comedians சிரிப்பு வர மாட்டேங்குது. I was really pissed off. டேய் என்னடா சிரிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க, என்னடா பண்ற? And then I was pissed off myself. Like அவங்க ஏன் சிரிக்க மாட்டாங்கன்னா நீ சரியா சொல்லல, why are you being angry on them? நீ தான் சரியா சொல்லல. I got pissed on myself. And then I sat down on Friday night, அத மாத்தி எழுதி சாட்டர்டே வந்து I again told அந்த ஹோல் ஸ்கிரிப்ட் என்னோட கோ-கமெடியன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பண்ணி ஒரு 8 வாட்டி பண்ணி காமிச்சு, சாமா நல்லா இருக்கு, ப்ளீஸ் எங்களை விட்டுரு, அந்த ரேஞ்சுக்கு அவங்கள வந்து உயிரை வாங்கி. ஸோ கன்விக்ஷன் எங்களுக்குமே மண்டே டியூஸ்டே இருக்காது. slowly when we started, so we used to have 2 open mics as எங்களுக்குமே அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் இல்லையா? ஸோ Thursday and Friday we used to go perform in open mics. ஸோ அந்த Thursday பண்ணப்பறம் ஓரளவுக்கு வரும். not just us, not just 6 or 7 of us, even the public, அங்க இருக்கிற ஒரு 4 பேரும் சிரிக்கிறாங்க, which means okay, this is working, whole material is working, maybe one punchline we need to change or one joke we need to change அப்படின்னு. ஃப்ரைடேவும் முடிச்ச அப்புறம் தான் எங்களுக்கு வந்து 100% கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் கன்விக்ஷன் வந்தது. The reason we also had the conviction is because of the mentors. They believed in the material. நீங்க வந்து இப்போ உங்க கார்ப்பரேட் மாதிரி அதை டவுட்டாவே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்திருக்காது. When we told them the jokes, they believed that it will work. அது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால, they have ample experience than us. It's like we are the students, they are the teacher.
Obviously when you tell a concept to a teacher, she will gauge இல்ல இவன் நல்லா படிப்பான், இவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கோச்சிங் வேணும் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி they gauged us. நாங்க ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு போய் சொல்லும் போதே they believed இந்த மெட்டீரியல் நீ வந்து டெலிவர் பண்ணா நல்லா வரும் அப்படின்னு. So in the whole observation around also, I had a dilemma between the sanitary napkin set and another Uber act. But Praveen sir with confidence and conviction told me, Shama, don't do Uber because anybody can do Uber. But as a girl, only you can do sanitary napkin in the lot of 6 people. So he was the one who told me, no, go with this. This is very, very nice. So the reason we had the conviction, I would say 30-40% of the reason was the mentors themselves. Because they believed in us. They believe this joke will go and make it to the stage and this will make people laugh. அவங்க நம்பினாங்க. அவங்க experience தான் வந்து gave us the conviction. Beside our own writing and believing in the jokes, அதையும் தாண்டி it's their ample experience, like you said. They told, hey, இல்ல this joke will work, don't take it out அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. For all of us, இந்த joke ஏன் எடுக்கிற, like some jokes we used to remove. Then mentors like, don't remove, why you removing, that's a nice joke, keep it. We were not confident, but they were confident. So mentorsக்கு தான் அந்த வந்து ஒரு ample experience இருந்தது அந்த இடத்துல. Okay. And what is the one comment that a judge gave that like இப்போ கூட வந்து it's like in your heart you felt like it was the most humbling experience, words from a judge? I think first round when Karthik Kumar sir told me, I don't know if it came out in the video, but he told me this is how a 3-minute set should be written. Yeah, I saw. This is how. Yeah, so perfect. And I heard that, yeah, because when Karthik Kumar sir, so he's seen me from my starting. So அவர் பார்த்து தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். நான் ஆரம்பிச்சதையும் அவர் பார்த்திருக்காரு. So அவர் வந்து it's literally like I've seen him as a teacher. First standard teacher ல இருந்து 12th வரைக்கும் ஒரு டீச்சர் மாதிரி எனக்கு அவரு. So அவர் அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவர் அதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் எனக்கு அப்படி சொன்னது இல்ல. He always used to say, hey, இது you have to do better, இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரே தவிர, Shama, this is an amazing set, you're done with this சொன்னது இல்ல. பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே அவர் அப்படி சொன்னது வந்து I was very, very thrilled. Oh my God, Karthik Kumar sir is told me this. இதுக்கு மேல மத்த ரவுண்ட்ல நான் ஜெயிக்கலாம் எனக்கு கவலை இல்ல. இவர் ஒத்துக்கிட்டார். That range I was, and I was very, very thrilled when I got that comment. Yeah, because when you have a platform like this, I think the most important thing is ultimately it's not about what you are going to do on this competition, it's about your life after this competition. அது வந்து கரெக்ட் நல்லா போதா இல்லையா, that's what matters. And the fact that what's your life after this competition is your stand-up career, and which is ultimately goes down to your set. And the first episode ready, they said your set is approved. So it's like okay, now life set. Basically it was that. It's just like that, right? I mean, if somebody அப்படிதான் நினைச்சோம், ஆனா இல்ல. அந்த செட்டுக்கு மட்டும் தான் அவங்க சொல்லிருக்காங்க, லைஃப் செட் இல்ல, செட் மட்டும் தான் செட். But you know, the final episode, when Abhishek won, the camera immediately panned to your face. And your expression was like ultimate, like oh my god, naane jeichite andha mari oru feeling, like ஏப்பறதா சொன்னாங்க அந்த லெவலுக்கு வந்து your excitement was there. And it means you were genuinely, sincerely very, very excited that you won. And I was not, that expression was genuine. நான் வந்து கேமரா என்ன திரும்பிச்சுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. I was very, very happy because one thing, I think என் பேர் சொல்லியிருந்தா கூட நான் அவ்வளோ ஹாப்பி ஆயிருப்பேனான்னு தெரியல. இல்ல நான் அது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஐ திங்க் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு, அப்பா இஸ் டன், முதல்ல அந்த டென்ஷன் ரிலீவ் போயிடுச்சு எங்களுக்கு. யார் வின்னர் அந்த டென்ஷன் போயிடுச்சு முதல்ல. ஓகே, so that came out 80% of the happiness was that. And secondly, இதுல வந்து இது எங்களுக்கு நிறைய இன்டர்வியூல கேட்டாங்க when we were doing all this marketing and all that, how are you so happy when he won, will you not feel sad and all? I'm like, இதுல sad ஆவறதுக்கு என்ன இருக்கு, it's a competition, யாரோ ஒருத்தர் ஜெயிக்க தான் போறாங்க. I was like, yo, I made it to Amazon freaking Prime. Yeah, exactly. I'm like runner up. இதுக்கு மேல என்னடா வேணும் எனக்கு, போங்கடா இத வச்சு நான் என்னடா பண்ணணும். Like what, he would have, he won money, it's great, he has a title, so what, but even I am getting equal recognition there. Yeah. என்னடா போதி. So I didn't give a damn.
எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிலீவல் என்னன்னா எப்பா யார் வின்னர் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இதுக்கு மேல நான் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம். What did you think of everyone's performance except yours on the final finale? I think everybody just gave their best. I think அந்த எல்லா ரவுண்டையும் தாண்டி அபிஷேகா இருக்கட்டும், யோகியா இருக்கட்டும், ஆக்சுவலி 6 எபிசோட்லயுமே இஃப் யூ see everybody has grown அந்த கிராஃப்ல. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல இருந்ததுக்கு towards semi-finals we all felt we've evolved as comedians or we've at least performed better. அதே மக்க சாம்பிராணியா இல்லாம ஃபர்ஸ்ட்ல மக்கா இருந்தோம், அப்புறம் ஒரு 40 marks பாஸ்க்கு வந்தோம், அப்புறம் 50. So I think by semi-final everybody was in that first bench student range-க்கு வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல லாஸ்ட் பெஞ்ச் மாதிரி இருந்தோம், அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சுக்கு வந்துட்டோம் நாங்க. So I think everybody evolved, but one thing we felt was Yogi could have performed maybe another act அப்படின்னு me and Abhishek felt. இன்னும் வேற ஏதாவது பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு after seeing the finale. Okay, but it's not like it didn't go well. maybe இன்னும் கொஞ்சம் better act ஏதாவது இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ அவருக்கும். I mean end of day of course ஒரு ரன்னர் ஒரு வின்னர் தான் இருக்க முடியும், பட் அது இன்னும் தெரியல. that's all. but I was very honestly happy with my performance. என்கிட்ட இருந்த பெஸ்ட் நான் கொடுத்துட்டேன், அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இல்ல கொடுக்கறதுக்கு. that was my best of the bestest acts I had. அது நான் வந்து ஃபினாலேக்கு அப்படியே பொத்தி பொத்தி வச்சிருந்தேன். இந்த ஃபினாலே எடுத்துக்கோ, take it. this is the biggest stage I will ever get. touch wood, I will get more I guess, but இதுதான் biggest stage இப்போதைக்கு லைஃப்ல. இதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்ட பொத்தி வைக்கிறதுல அர்த்தமே இல்ல. take it, take the act and go. ஏய் Amazon Prime, I'm giving you my best. இதுக்கு மேல என்கிட்ட எதுவும் இல்லடா, வின் பண்ணாலும் பண்ணலாம், என்கிட்ட இதுக்கு மேல இல்ல. so yeah, so even Yogi, he felt that is his best. okay, which is his decision, his conviction. Yeah, there's absolutely no saying wrong about it. and if you believe it, I'm happy Yogi believed in it and went with it. yeah, அது நடந்ததோ நடக்கல, வின்னர் ஆனாரோ ஆவல, அதுதான் ரெண்டாவது. பட் அவர் கன்விக்ஷன் ஐ அப்ரிஷியேட். yeah, இல்ல இது என் செட்டு, ஐ நோ ஐ வில் கில் இட் அப்படின்னு அவர் எடுத்துட்டு போனார் பாத்தீங்களா. ஐ லைக் தட் கன்விக்ஷன். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லனா யூ கான்ட் டு எனிதிங். யூ ஹேவ் டு கீப் ஆஸ்கிங் somebody இது ஓகேவா இது ஓகேவா அப்படி. யூ கான்ட் பீ லைக் தட் ஃபார் எவர் இன் லைஃப்ல. and what did you think about Abhishek's performance? It's phenomenal. Abhishek's performance is phenomenal. like அவ்வளவு எனர்ஜி என்னால கொடுக்க முடியாது. லைக் அவரை பாத்தீங்கன்னா அவர் ஸ்டேஜ்ல ஒரு இடத்துல நிக்கவே மாட்டார், நான் ஒரு இடத்துல நவரவே மாட்டேன். that's the two contrasting things me Abhishek have. லைக் நீங்க த்ரூ அவுட் பாத்தீங்கன்னா அபிஷேக் வந்து ஸ்டேஜ்ல ஒரு இடத்துல நிக்கவே மாட்டார், நான் வந்து நவரவே மாட்டேன். அவர் வந்து he's a phenomenal performer, very energizing, more than a comedian. very energizing. Yeah. if you see that character act we did where he played a signal, you see he's come down to audience, அவர் மடியில உட்கார்ந்திருப்பாரு. I cannot do that even if I'm not very hefty and all that. எனக்கு வெக்கமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் கிட்ட எல்லாம் போறதுக்கு. I feel shy. ஐயோ அவன் யார், he'll break the wall, he'll break that third wall between the audience and the performer, and he'll just go mingle with them like left right center. I've not seen a performer like that, to be very honest. அவ்வளோ எனர்ஜி, மனுஷன் ஒரு இடத்துல நிக்கவே மாட்டாரு. லைக் த டைரக்டர் யூஸ் லைக் அபிஷேக் இவ்வளவுதான் லைட் விடுறோம், இதுக்கு மேல நவராதீங்க, லைக் அந்த லெவலுக்கு சொல்லணும் அவருக்குலாம். நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஃபினாலேயே பாத்தீங்கன்னா நான் நவரவே இல்லை, யோகே நவரவே இல்லை, அபிஷேக் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரேம்ப் வாக் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாரு. நான் தான் யோசிச்சேன், டே ஒரு இடத்துல நில்லு தம்பி, உன்னை கேமரால கேப்சர் பண்ணணும்பா, இது வந்து மோஷன் கேமரா, யூ நீட் டு ஸ்டாண்ட் அட் ஒன் பிளேஸ். லைக் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியில ஐ திங்க் அபிஷேக் ஷுட் டு ரன்னிங் காமெடின்னு நினைக்கிறேன். That's how he is like that on stage. அவர் வந்து in fact when I first saw him perform on Zoom after the lockdown, I could see the struggle in him. ஒரே இடத்துல நின்னு அவரால பண்ண முடியல அந்த கேமரா முன்னாடி. அப்படியே ஒரு கட்டத்துல அடக்கி வச்சிட்ட மாதிரி இருக்கு அபிஷேக். I didn't find it very difficult because I anyway stand like this only. But அபிஷேக் வந்து அப்படியே நவுற முடியாம கஷ்டப்பட்டாரு அவரு. So that guy's performance is just phenomenal. His energy I always admire. Okay, awesome. So anyway, since you are here, why don't you tell us about your next upcoming show? And okay, yes. I can put the link in the upcoming show is going to happen next Saturday, that is 19th. It's called Vada, poche. It's a 1-hour Tamil solo show. I will talk about a lot of things which has affected my life. Some of it would have affected your life also. So the tickets are just 149 rupees. It's happening 7:45 PM Indian time. So Singaporeans, Indians, Europeans, Americans,
யாரெல்லாம் தமிழ் தெரியுமோ ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ வாங்க, ஜாலியா ஷோ பார்க்கலாம். The tickets are available on insider.in. As a sketch comedian, when I see stand-up comedy, I am in awe of what people can do. Even though I don't have any stage fright, I am in awe of how people create material, create acts. I am a big fan of stand-up comedy. When I saw that COMICSTAAN and I just watch all of y'all, I feel, oh my god, the amount of courage to do what you guys do is tremendous for me to watch, and I feel so inspired watching all of you all. In fact, after watching that episode, I mean the whole season, I actually went out and I was telling my mother, you know, I was watching this show and I was seeing all these contestants பிச்சுக்கிட்டு போறாங்க எல்லாரும், especially there was this one female contestant, ஐயோ நம்மளா பேசுது, இந்த மாதிரிலாம் நம்மளா பண்ண முடியுமா? We actually feel the same way about you sketch comedians when we see. Actually we will feel slightly jealous. Like எப்படா அந்த கேமரா முன்னாடி நின்னு பண்றீங்க, எங்களுக்கு கேமரா பார்த்து பண்ணவே தெரிய மாட்டேங்குது, மக்கள் இல்லனா வாயே திறக்க வர மாட்டேங்குது. That whole concept you do, and you know, I mean I get ideas. Yes, ideas is to them it's each own. I mean avanga ideas avanga. Yeah. But the way you execute it, first thing we are lazy, very very lazy people, to be very honest. And நீங்க அந்த கேமரா முன்னாடி பண்ணி அத வந்து அதுக்கு முதல்ல அவ்வளவு செட்டப்லாம் பண்ணி, even though it's a very simple setup you have, அத முதல்ல எடுத்துட்டு வந்து பண்ணும்போதே, me and the friend who just you met, all the other people and all, we are always saying, hey, நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம், நம்ம கூட ஐடியா, எல்லாம் வாய் பேச்சு தான், ஒன்னும் நடக்காது, பேச்சு தான், எல்லாம் காத்துல பேசிட்டு இருப்போம். Like we don't even execute one. We've made so many ideas which we thought is really funny. We've discussed, brainstormed, எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு போன் எடுத்து கேமரா முன்னாடி நின்று ஒரு செல்ஃபி வீடியோ கூட எங்களுக்கு எடுக்க வரும். அவங்க அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அனுப்புவாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு லைட்டா காண்டா இருக்கும், எப்படா பண்றீங்க, ஜாமிட், எனக்கு மக்களை பார்க்கலாம் பேச்சே வர மாட்டேங்குது. நான் வந்து கொஸ்டின்லாம் கேட்கும் போது, என்ன இன்டர்வியூ பண்ணும்போதுலாம் நான் அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்க ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸ்டாண்ட் அப் காமெடிலாம் பண்ண ஆசை உங்களுக்கு இருக்குதா? and like, ஐயோ ஸ்டாண்ட் அப் காமெடிலாம் அது ஒரு கலை, அது எனக்கு இல்ல, விட்டுங்க, நான் வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதெல்லாம் வந்து அது வேற லெவல் அப்படின்னு நான் எப்போதும் சொல்லுவேன். So but you know, maybe eventually இப்போ எனக்கு ஒரு stand up comedian friend பிடிச்சாச்சு, you know, definitely evolve. I don't know where I'm going also, so it's just an evolving process for the both of us, I guess. Yes, absolutely. Okay, thank you so much Shama for being on this Can We Just Talk.